মর্নিং টু অল অফ ইউ। আজকের ক্লাসটা যারা সেকেন্ড সেমিস্টার পাসে তাদের জন্য আজকে একটা ছোট্ট শর্ট স্টোরি নিয়ে আলোচনা করব। ক্যাথরিন ম্যানসফিল্ডের লেখা দ্য ফ্লাই। ওকে, দ্য ফ্লাই ইজ শর্ট স্টোরি রিটেন বাই ফিল্ড। যেটা পাবলিশড হয়েছিল 1923-তে এবং এটা লেখা হয়েছিল 1902। Okay, and as I said, okay, and the short story The Fly is written from third person point of view. Okay, and in that very short story আমরা মেইনলি তিনটা ক্যারেক্টারকে পাই, মিস্টার ওডিফিল্ড, তারপর দ্য বস, তারপর দ্য ফ্লাই। দ্য মেইন ফিগার যাকে কেন্দ্র করে ক্যাথরিন ম্যানসফিল্ড চেষ্টা করেছেন এবং ওনার পার্সপেক্টিভসটা ধরে রেখেছেন with the help of this fly. Okay, let me remind you once again, as students are seeing me especially from 6th semester as well as from science honors. This class is for second semester pass. Fine. So as I said that it was published in the year 1923 and was written in 1922, and main point of view was from third person point of view. And in this very short story we have come across three main characters, Mr. Woodfield, then boss, then there you have the main, the fly, the very insect by or around which the entire story is revolves around. Okay, তো স্টোরিটা শুরু করার আগে একটুখানি বলে নেই যে মিস্টার ওডিফিল্ড এমন একজন ক্যারেক্টার ছিলেন হু ইজ নট physically strong enough, who became ill after his retirement, and যিনি মানে পরিবার থেকে সবসময় পারমিশন পেতেন না বাইরে বেরোবার জন্য। ঠিক আছে, সো দেয়ার ওয়াজ আ শিডিউল ডে ফর মিস্টার ওডিফিল্ড টু মুভ আউট ফ্রম হিজ হাউস, দ্যাট ইজ অন টুইসডে। এটা ছিল শুধু মঙ্গলবার, যেদিন উনি সকলে পারমিশন নিয়ে বাড়ি থেকে, and on that very Tuesday his main aim was to meet Mr., or you can say the boss, the main figure of the story, and with whom once upon a time he used to work as. ওকে, এবং তার সঙ্গে উনি সবসময় দেখা করার জন্য আসতেন ওই অন দ্যাট ভেরি শিডিউল ডে, দ্যাট ইজ অন টুইসডে। ঠিক সেই মতোই তার পরিবারের সবাই তাকে অন দ্যাট ভেরি ডে পারমিশন দিয়েছিলেন। ওই দিনই মিস্টার ওডিফিল্ড তার ফ্রেন্ড কাম কলিগের সাথে দেখা করার জন্য অফিস চেম্বারে আসে। ইট মিনস দ্যাট মিস্টার ওডিফিল্ড came to meet with the boss. Okay, so it was his scheduled duty, and on that very day ওই দিনটাতেই মিস্টার ওডিফিল্ড অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস বলার জন্য, একটা কথা বসের সঙ্গে দেখা করাটা খুব প্রয়োজন বোধ করলেন, এবং তিনি অ্যাজ ওয়েল এজ তার শিডিউল ডে মঙ্গলবারে যেদিন তিনি বাড়ি থেকে পারমিশন পেলেন, অন দ্যাট ভেরি ডে উনি এলেন ওইখানে বসের চেম্বারে, যেখানে হি ওয়ান্স আপন টাইম ওয়াকিং ওভার দেয়ার। ওকে, ওইখানে এলেন এবং he was actually surprised. Mr. Woodfield was surprised to see the decoration of boss's chamber, and the entire office has been changed, which was not so
so highly decorated earlier when he used to do work over there. ওকে, তো প্রথমত উনি বসের চেম্বারে এসে তার ডেকোরেশন দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন, বাট অ্যাজ ইউজুয়াল অ্যাজ হিজ aim was to meet with him to say something to the boss. তো তিনি বসের চেম্বারে গেলেন এবং বসকে প্রথম মুহূর্তেই বললেন যে আমি এখানে এসেছি একটা কথা বলার জন্য আপনাকে, which was but is that uh, Mr. Woodfield is a kind of person who tends to forget everything if you do not deliver that on the spot. With his first meeting, uh, the boss offered him whiskey to as they met for a long time after a long time. তো উনি বস ওনাকে ড্রিঙ্কের জন্য অফার করলেন এবং ওটা নেয়ার পর মিস্টার ফিল ইজ দ্যাট উনি ওনাকে বললেন যে মাই ডটার and over there she met with son stump. ঠিক আছে, আমার মানে এখানে আমি বলছি ওডিফিল্ডের ডটার, ওইখানে তার ডটার ওডিফিল্ডের সন রেগির সমাধির মানে গিয়ে এসছে এবং in that area their boss's son was also there. Okay, so that was the information for which Mr. Odefield meet with the boss. And hearing the news about his son's storm, the boss got surprised. Okay, because there was a reason for this surprise. Actually, boss's son had died in First World War battle. Okay, and he actually, as the time passes, he forgot, or you can say he had forgotten everything about the memories that he had regarding his son. But যখন ওডিফিল মিস্টার বসকে বললেন যে আমার মেয়ে বেলজিয়ামে গিয়ে আপনার ছেলের সমাধিকে দেখে এসছে, which has been preserved very nicely, এই কথা শোনার পর ওর বসের ওই আগের দিনগুলো আবার মনে পড়লো, the time that he had spent with his son and what are the wishes boss actually had of his son. Those things once again rememorizes his earlier days. Actually, the main figure, the boss, actually loves very much his child, or you can say his son, and he always wants that one day brought up very nicely, then his son will take all the responsibility of his father, what boss is present. Okay, here it means that boss যে প্রফেশনাল ফিল্ড একদিন তার ছেলে করবে. There was a very important line where he describes this incidents. বলছে যে আমার ছেলে একদিন আমার জুতো পরার অভিজ্ঞতা অর্জন করে নেবে. It means that when boss's son will grown up, then he will be doing the doing presently. So he always wants that. Now, telling that incidents, Woodfield on that very place he left from the chamber of boss. No, no. Okay, so then after Mr. Boss asked his uh, sorry, after the leaving Mr. Woodfield, boss asked his clerk that no one should disturb him
for at least half an hour. ওই কথাটা শোনার পর ওডিভিলের কাছ থেকে শোনার পর উনি একটু শোকাহত হয়ে গেলেন এবং তারপর বললেন যে কে ডেকে জন্য কেউ যাতে ডিস্টার্ব না করে, and he kept inside in his office trying to rememorize those things that he spent son. Now when he was about to move out from his office, that a fly had fallen in his ink pot. ঠিক আছে, একটা ফ্লাই তার কালির দোয়াতের মধ্যে পড়ে গেল, and it was best to move out from that ink pot. Was actually witnessing that how the fly was struggling to move out from that ink that it took it over with it. Okay, in the first attempt it tried itself to separate from the ink, but again boss put twice upon the fly and trying to see the struggle of existence of that very fly, and luckily that fly that effort to separate itself from that ink. But when boss put the last drop of ink, attempt of his putting the ink upon the fly made the fly died. ওকে, এইভাবে মানে স্টোরিটা শেষ হচ্ছে। বস কি করলো যে যখন এই ফ্লাইটা তার ইঙ্কের ধোয়াতে পড়লো তখন ফ্লাই কলম দিয়ে ওটাকে তুলে নিয়ে ব্লটিং পেপারের মধ্যে রাখলেন, তারপর দেখার চেষ্টা করলেন যে আদৌ কি এই ছোট্ট ফ্লাইটা এই ইঙ্ক, তারপর যখন এটা বেরিয়ে আসছে তখন বস আবার তার উপরে ফেলে দিল। এইভাবে দুবার ফেলার পরে দেখলো যে ফ্লাইটা স্ট্রাগল করে ওইখান থেকে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু থার্ড অ্যাটেম্পটে বস যখন ট্রাই করলো আর ওই ইঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, and on that very time the fly died. তো অ্যাকচুয়ালি short story ক্যাথরিন ম্যানসফিল্ড is trying to say that আমাদের সকলকে স্ট্রাগল করে বাঁচতে হবে, দূরে সরিয়ে দিয়ে আমরা নতুনকে স্বাগত জানাই, and new incidents, new life we wants to live. সময়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে সবাইকে বাঁচতে হবে, this is the main thing that to say through this very short story. Okay, and here in this very short story Catherine Mansfield is trying to symbolize is the life of a short fly with the incidents and situations of human being. ঠিক আছে, ছোট্ট ফ্লাইয়ের কষ্টের সাথে মানুষের জীবনে কষ্টটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন সিম্বলের মাধ্যমে। ঠিক আছে, অ্যান্ড ক্যারেক্টারের থেকে তো এই কোয়েশ্চনটা তোমরা অবভিয়াসলি পড়বে যে হোয়াট ডাজ ফ্লাই সিগনিফাইজ ইন দ্য ফ্লাই এপিসোড, অ্যান্ড দেন next comes the character of boss and character of Mr. Woodfield, and then obviously the theme of the short story. তারপর শর্ট কোয়েশনের জন্য যেগুলো তোমাদের সেকেন্ড সেমিস্টারে পাসের জন্য আসে হচ্ছে, লেট মি সি, যেমন ধরে নাও হোয়াট ডিড দ্য বস ডু উইথ দ্য ফ্লাই ইন দ্য ইঙ্কপট, when the fly had fallen in the inkpot, what actually boss did with the, is one important question. Next comes how does Mr. Woodfield impress Mr. Woodfield, and next comes how did the boss feel, and when did he do on what did he do on finding, যখন ফ্লাইটা মরে গেল তখন তার মনের অবস্থা